Hallo alle zusammen, ich heiße Deepakshi und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem YouTube-Kanal German की बात. Hello everyone, this is Deepakshi from Language Pantheon and I welcome you all to our YouTube channel German की बात. Im heutigen Video geht es das Thema die Arbeitswelt. Die Arbeitswelt. Die Arbeitswelt bedeutet the working world or the working environment. So you will be learning the vocabs related to the topic profession, occupation and work. And if you are a student, at the end of the video, I will show you what to say when somebody asks you about your profession. Also, los geht's. The first word is der Beruf, that is profession, and der Job, that is the job. Next, die Arbeit, that is work, and die Tätigkeit, that is the occupation. Next, der Arbeitsplatz, that is the workplace, and das Büro, that is the office. Next, for company and for firm, you can use die Firma oder der Betrieb, Next is der Arbeitgeber, that is the employer, der Arbeitgeber, and der Arbeitnehmer, that is the employee. Next, for male boss, we have der Chef, and for female boss, we have die Chefin. Next, you can use der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin for employee as well. Male employee, you can use der Mitarbeiter, and female employee, you can use die Mitarbeiterin. And die Mitarbeiter, you can use as plural for staff, die Mitarbeiter. Next is das Gehalt, that is the salary, and das Einkommen, that is the income. Next is die Beschäftigung, that is the employment, and die Arbeitslosigkeit, that is the unemployment. Now, if you are applying for a job, you will need a resume, and that in German is der Lebenslauf. And job application, the word for job application is die Bewerbung. Next is the verb arbeiten with the preposition bei. That means to work at or to work for. Arbeiten bei. You can say ich arbeite bei and the name of the place where you work. Zum Beispiel, for example, ich arbeite bei Language Pantheon. Meaning is, I work at Language Pantheon. Then we have Vollzeitarbeiten, that is to work full time. Und Teilzeitarbeiten, that is to work part time. For example, ich arbeite Vollzeit, aber mein Bruder arbeitet Teilzeit. Ich arbeite Vollzeit, aber mein Bruder arbeitet Teilzeit. The meaning is, I work full time, but my brother works part time. Now let's see some professions in German and their masculine and feminine forms. The first one is der Pilot, und die Pilotin, that is the pilot. Next, der Journalist, und die Journalistin, that is the journalist. Next is der Kaufmann, oder der Geschäftsmann, that is the businessman. Whereas the word for businesswoman is die Kauffrau, oder die Geschäftsfrau.
die Geschäftsfrau. Next, der Verkäufer und die Verkäuferin. Die Verkäuferin, that is the salesman and saleswoman. Next is der Buchhalter und die Buchhalterin. Die Buchhalterin, that is the accountant. Next is der Fotograf, that is the male photographer, und die Fotografin, that is the female photographer. So most of the professions will just end with IN in feminine form, but there are some exceptions as well. So let's look at those exceptions. The first one is der Arzt, that is the male doctor, und die Ärztin, that is the female doctor. Next is der Krankenpfleger, that is the male nurse, und die Krankenschwester, that is the female nurse. Next is der Bankangestellte, und die Bankangestellte. Die Bankangestellte, that is the bank employee. And there is no change. Next is der Koch, that is the male chef, and die Köchin, that is the female chef. Now, if you want to ask somebody about their profession, you can say, was machen Sie von Beruf? Was machen Sie von Beruf? That is, what do you do by profession? Or you can say, was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? That is, what do you do professionally? And in informal manner, you can say, was magst du von Beruf? Oder was magst du beruflich? Or you can simply just ask, was sind Sie von Beruf? Oder was bist du von Beruf? That is, what is your profession? Now, this is how you can tell about your profession. You can say, ich bin Lehrer oder ich bin Lehrerin von Beruf. That is, I am a teacher by profession. Or you can say, ich arbeite als Pilot oder Pilotin. That is, I work as a pilot. Now, whenever you are talking about the profession, never use articles. That means you will not say, ich bin ein Arzt oder ich bin eine Ärztin. You will just say, ich bin Arzt oder ich bin Ärztin. Now, if you are a student and you don't work, this is what you can say if somebody asks you about your profession. You can say, zurzeit arbeite ich nicht. Zurzeit arbeite ich nicht. Ich bin Student if you are a male student. Ich bin Studentin if you are a female student. That means currently or at present, I don't work, I am a student. Or you can further add, ich möchte gern als dash arbeiten. Zum Beispiel, ich möchte gern als Journalist oder Journalistin arbeiten. That means, I would like to work as a journalist. Or you can say, ich will dash werden. Zum Beispiel, ich will Schauspieler oder Schauspielerin werden. That means, I want to become an actor or an actress. Then you can further talk about your dream profession, that in German is der Traumberuf. Der Traumberuf, the dream profession. You can say, Dash ist mein Traumberuf. Zum Beispiel, Fotograf oder Fotografin ist mein Traumberuf. That means, my dream profession is a photographer. Damit kommen wir zum Schluss des heutigen Videos. Here we are ending today's video. If you like this video, do give it a thumbs up and please share it with the other German learners. And don't forget to subscribe to our channel and we will be back with more such videos. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.